Daalụkwanụ ndị ọma na-ege ntị. Ekene m nwoke kene nwaanyị wee sị ndụ mmiri ndụ azụ. Asị m mmiri atana maazị amụna ka onye chiri nya zelu. Ndị be anyị, okwu anyị ji maka wee bịa n'ụbọchị nke tata bụ ihe na-eme n'ọba. Vidio unu ga-awọchị kịta bụ vidio ihe na-eme n'ọba. One Sunday Obi nwa ya na Nnamdi Asuzu nji wee jide ndị Igbo mbịalụ n'ọba ka ha bilu wee tọnụzie ha to ATM machine wee woluzie ha mele aka ọrụ. O jogburu udenesigbo nkakwụ. Na this point ndị Igbo na-ebe akwa na-eti mkpu ka ndị Igbo bi na mba ofe mmanụ na ndụ obodo ndị ugwu ka ha nwee ike natawa ala Igbo bịa developụ ala Igbo, ka ha mee investment ha n'ala Igbo, ka ha lụwa ụlọ, mepewe shop, mewe ihe ndị ọzọ dị iche iche ga-ebute ka ala Igbo na-aga n'iru. Anyị na-eti mkpu ka ndị ọba nje mbunyite tụrụ Sunday Obi nwa ya na Nnamdi Asuzu wee bulu wee bikwasa ndị Igbo bi n'ọba wee na-ejiri ha merụzie ngwaahịa, na-emebi their properties and na-extort money from them. Ọ ka ma akpọ nke a kidnapping ka ọ gịnị. So ka anyị ghara ikwu ọtụtụ okwu, ka anyị wọchị anya bifo onyonyo ka unu na-anụ the kind of atrocity Sunday Obi nwa ya na Nnamdi Asuzu njizi ndị Igbo ibefa wee jiri ha na-eme ife nna watalọ na daiz mepezie ha shop n'isi. O jogburu udenesigbo nkakwụ. Ka anyị wọchị anya bifo onyonyo. Aka m bụkwa nwanne unu nwoke MAP eziokwu bụ ndụ 1. Geenụ ya bifo onyonyo. O jogburu udenesigbo nkakwụ. Ananụ m akpọkwu ndị elders ndị ọba ya na ọha na eze ndị Igbo ka ha binyite ọtọ tinye okwu anụnwa ọnụ. Maka gịnị? Ọba youth na-achọ imebi ala Igbo and aka anụnwa ha ji aga. Ọ bụrụ na ndị ọzọ wee jiri aka anụnwa, ala Igbo ama abatazi ndị Igbo. Ọnya bụ na ihe ahụ Ruben Abati nkwu na Rice TV na ndị Igbo anaghị enye ana ka onye Igbo ka ndị ọdọ bịa lụọ ụlọ na befa na eziokwu. Disin ndị ọba na-eme. O jogburu udenesigbo nkakwụ. Ka anyị wọchị ya bifo onyonyo ka ọ yara ịbụ n'ọmụnwa na-ekwu ya. Ka unu nia from ndị Landlord Association mbi n'ọba ka unu nụ ka ha ji akwa alili ha na-ebe ihe ha na pass through n'aka Sunday Obi nwa ya na Nnamdi Asuzu and the elders of ọba enwele anything ha na-eme. Ha just nọlụ die ka ihe dị ka mmiri na-ama ọnọkọrọ nkwụ. Elders of ọba na-anọzi n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụrị binyite n'ọtọ. Maka gịnị? Ọ bụ unu na-ewepụrụ aka enwe n'ofe, ọ ga-awa olu n'aka mmadụ. Ka nrapịa hie ka unu wọchị ha bifo onyonyo. Ndewonu. Afọ mbụ Maazị Kelechukwu Chinonso, the Secretary United City Residents. So I'm ebe ka m present here on behalf of United City Residents our Save Our Soul appeal, SOS. We, the members of United City Residents, OBA, comprises of different estate and landlord associations in Omogale Oba, Idemili South, local government of Anambra State, wish to inform the general public the true story of the news making round the internet concerning oppression, harassment, intimidation, extortion, threat to life and destruction of properties and materials of our members in relation to development levies and compensatory levies being carried out by members of Oba Youths and their sponsors, Mr. Obinwa Sunday, Nnamdi Asuzu, Chika Ikpokiri, especially when it concerns with compensatory plots. Our aim is not to discredit or tarnish the image of our community, but to reveal the true story of what we have been passing through in the hands of Mr. Obinwa Sunday, Nnamdi Asuzu, Chika Ikpokiri. Between 2014 to 2019, we came to Oba and purchased some plots of lands from genuine families with an agreement of development levies from different community heads in Oba. We were told that if we pay the development levies, which ranges from 250,000 naira to 280,000 naira according to the community heads as of 2014 to 2015, that nobody will stop us from
developing our piece of lands. From 2014 to date, they have increased the development levy from 250,000 naira to 1.5 million naira per plot of land. Meanwhile, if you purchase 10 plots of land, you are expected to pay 1.5 million times 10, which is 15 million naira. After that, there are other unreceived levies, which the youth, sometimes numbered between 2 to 3 persons, will come to your site and demand you give them money for their maintenance as indigents. The worst remains that they collect this money with force, followed with beating and injuring site workers, engineers, and landlords. As a result of this inhuman treatment, the Coalition of Estates in Oba had on 28th of October 2024 presented a complaint to the stakeholders of Oba Patriotic Union, OPU, which was headed by the President General of Oba, Chief Uzochukwu Ejiofor Ogali, and Ichie Okom II, with many others present at that meeting. The coalition had carefully outlined excess receipted levies and unreceived levies to the leadership of Oba Patriotic Union. In relation to the complaints, the President General and Chief Okom II promised the union that they will look into the complaints and make sure that necessary amendment is taken. Surprisingly, nothing has been done about it till date. Some of the received levies includes customary cleaning of cow, ego owa, UDA levy, ego oji Oba youth, ego ndi youth, ego oji umu Ogali youth, odemma umu Ogali, Oba Patriotic Union levy, ego ordinary Oba. The unreceived ones are ego nri chairman 80,000 naira, ego nri commander 50,000 naira, ego nri TYC 30,000 naira, first decking levy 200,000 naira to 250,000 naira, second decking levy 350,000 naira, third decking levy 500,000 naira, borehole levy 150,000 to 200,000 naira, roofing levy 500,000 naira, plastering levy 300,000 naira, painting levy 500,000 naira, parking into your house levy 500,000 naira. Other levies include payment of materials being conveyed to your site according to the worth of your goods. All these levies are being rated every 2 months once the previous one had finished. We cried out to the leaders of Umu Ogali community to have mercy on us on the asset development levies are now scaling landlords away, leaving many of us with no choice than sell their properties and run to Asaba. We got a response from their leaders. Anyone who is not comfortable with their rules is free to leave, adding that the only oil company for them is to benefit is through development levies. They equally told us that it's not possible for the youth to be hungry while we invest millions of naira in their land. That other communities in Anambra state are collecting their own levies. So if we can't pay, we should leave so that those who are capable will come in. At this juncture, we were left with no other choice than to either adapt to the excess levies or run away like many who choose to move to Asaba. In 2019 to 2020, we were shocked to receive an announcement from over 300 youths with a megaphone to our different sites. The announcement reads, "Come and purchase your compensatory form and start paying your money, 1 million naira. Failing to do so, after 2 weeks, you will have yourself to blame." Upon hearing this, fear gripped every landlord, and we started asking which one is compensatory money again. As if it was a joke, after the 2 weeks deadline, we saw another large crowd of youths with cutlass and other different weapons, led by Mr. Sunday Obinwa, commanding the crowd to chase everyone found walking away. Of course, the boys obeyed him by hitting many site workers and engineers, including landlords that were available that very day. They damaged so many building materials. The development left some landlords to gather and met Mr. Sunday Obinwa, asking him to educate them about the said compensatory plots. In reaction, Mr. Sunday Obinwa brought out a large map explaining to them that Anambra state government gave Oba community
1,067 plots of land as a compensation for their failure to build the proposed airport which they promised them before.